In this video, we're going to solve equations with variables on both sides. All right. The plan here is going to be to isolate the variables on one side, and after you do that, then you isolate the constants on the opposite side of the variables with the steps that we learned before, rules of inequalities. It's the same rule here. You need to undo addition, subtraction, multiplication, or division by using those rules. So keep that in mind. So in this case, we're going to solve for x. If you notice, you have variables on both sides. And the first thing that I'm going to do here is I'm going to isolate the variables in one side. I'm going to move the 2x where the 5x is. And then after I do that, since I'm going to the left with the variables, then I need to move to the right with that constant here. And you should be able to get the answer quickly. So step one here, since 2x is positive, using rule of equality here, or subtraction, I'm going to minus 2x here, minus 2x here. 5x take away 2x is 3x. 3 here. This crosses out. And now you have 15. If you notice there, my first step, right? Step one. When I move the variable there, now this is basically a two-step equation. And at the same time, I can still carry out part two of my plan here. So since you want x to be by itself, now we're going to take care of the plus 3 with minus 3 on both sides. Let's not forget, what you do to one side, you do to the other. So this here basically crosses out. Now you have 3x. Remember, that's going to be my step 2. 3x, that 3 cancels out, equals 15 take away 3 is 12. And now for my final step, since I'm multiplying by 3 here, my step 3 should be division property of division here. All right? I'm going to divide by 3 both sides. 3 divided by 3 gives you 1, so the 1 is optional, so you have x. And 12 divided by 3 gives you 4. And that's basically the end of that. So again, for my step 1, I isolated the variable in one side by moving that 2x to the left. Here, another option that you have is, if you want to move that 5x to the right, but if you do that, then basically you need to move the 15 to the left. But in here, I decided to go left. Either way, the outcome is going to be the same. Just make sure to use our rule of equality, doing always, the opposite, to undo what you don't want in your equation there. Now, let's go to the next one. If you look into the next one, it looks like a longer problem, longer equation here. Why? Because we have those variables there. But you notice from the previous video here, we're going to fix that situation quickly by using distributive property. That should be, in this case, your step 1, distributive property. So my step 1 is going to be distributive property on both sides. So let's start here. 4 times 3x is 12x. 4 times 4, 16, equals, now I'm going to do the same thing on the other side. Negative 8 times 2x is negative 16x. And negative 8 times positive 5 is negative 40. You see, with one step, now this equation looks like the one on top. And I'm just going to follow the plan that I used before. I'm going to move, in this case, the 16 to the left. So that should be my step 2. Again, by using the rules of
equalities here. So since I have a negative, I'm going to say plus 16x here, plus 16x here. Now clearly, this disappeared because that was the plan. 12x plus 16x is 28x plus 16 equals to negative 40. So now I have a two-step equation, but at the same time, also to remind you, since I isolated a variable to the left, now the constant here will go to the right side. So I need to undo now the plus 16. So my step 3 here is going to be, since this is plus, negative 16 here. What you do to one side, don't forget, you do to the other. The plan is for this to cancel out. Now I have 28x equals negative 40 take away 16 is negative 56. And now my last step clearly is going to be to get rid of the 28. Since I'm multiplying, my final step is going to be to divide both sides by 28. And once again, 28 divided by 28 give you 1. So the 1 is optional, so I'm going to say x equals, now negative 56 divided by 28, don't forget, since you have opposite signs, automatically it's going to be negative, and clearly you're going to get 2. So your final answer here is going to be x equals to negative 2. More likely, at this stage of the game, this may be the most difficult that it's going to get, because if you see it, you need to use the distributive property and keep in mind the new steps that we're learning to solve variables on both sides. Now I'm going to explain it in Spanish here. Ok, aquí vamos nosotros ahora a aprender cómo resolver ecuaciones con variables en ambos lados, en los dos lados. Aquí yo tengo 5x más 3 es igual a 2x más 15. El plan que yo voy a usar aquí es que yo quiero tener la variable en un lado y después tener el constante en el lado opuesto donde está la variable. Aquí nosotros vamos a usar los mismos pasos que usamos antes, la propiedad de igualdad, si tengo suma, resta, multiplicación, división, y así vamos nosotros a proceder. Entonces aquí 5x más 3 igual a 2x más 15, yo decidí mover la variable al lado izquierdo, pero si muevo la variable al lado izquierdo, entonces voy a tener que mover el constante al lado derecho, porque así es que funciona. Entonces como aquí yo tengo una suma, que mejor dicho, el 2x positivo, entonces yo voy a usar negativo 2x para poder eliminarlo. Propiedad de igualdad de la resta. Lo que se hace en un lado se hace en el otro. Esto se elimina. 5x menos 2x me da 3x. Bajo el 3, el símbolo de igual y el 15 que yo no he usado. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya esto es una ecuación de dos pasos como aprendimos en el video anterior. Pero a la misma vez, también podemos proseguir con el plan aquí, que ahora dice que tengo que poner el constante en el lado opuesto. Como la variable está en el lado izquierdo, entonces el constante va para el lado derecho. Entonces aquí, como esto es una suma, yo voy a usar la resta. Lo que se hace a un lado, se hace en el otro. Esto aquí desaparece. Se viene siendo mi paso 2. Ahora me queda aquí 3x igual 15 menos 3, 12. Y como aquí yo estoy multiplicando, yo voy a usar ahora la propiedad de igualdad de la división en cada lado. Ese sería mi paso número 3 y el último paso. Aquí de nuevo 3 dividido entre 3 me da 1, ese 1 es opcional. No olviden que es diferente que aquí que me da 0 que desaparece por completo. Aquí hay un 1 que se pone y es opcional si ustedes quieren. Ahora 12 dividido entre 3 me dio 4 y ya este aquí es mi resultado final. No hay que hacer más nada. Ese es el fin. Ahora vamos al ejemplo número 2. Si ustedes miran aquí, ese ejercicio se mira más difícil, más largo, pero en realidad un paso va a cambiar todo.
Y ya vemos esos paréntesis que siempre son un problema, pero nosotros aquí tenemos cómo deshacernos de ese paréntesis y es usando la propiedad distributiva. Entonces el paso 1 que yo uso aquí es la propiedad distributiva. 4 por 3x me da 12x, 4 por 4 me da positivo 16, el símbolo de igual, negativo 8 por 2x, negativo 16x, y negativo 8 por positivo 5 me da negativo 40. Con el paso 1 ahora, yo convertí esta ecuación similar a la que expliqué arriba, donde voy a usar el mismo plan. Para yo poner la variable en el mismo lado, yo decidí ahora mover el negativo 16x usando la propiedad de igualdad de la suma. Lo que se hace en un lado se hace en el otro. Esto aquí desaparece porque me da 0. 12x más 16x me da 28x, bajo el positivo 16, el símbolo de igual, el negativo 40. Y ahora aquí yo tengo de nuevo una ecuación de dos pasos. Y también ustedes siguen el plan para recordarle de cómo la variable está a la izquierda, yo tengo que poner el constante en el lado opuesto, mejor dicho, a la derecha. ¿Ok? ¿Y cómo se va a lograr eso? Como tengo una suma de 16, voy a usar la resta de 16 en cada lado. Esto aquí me da 0, me queda 28x igual, negativo 40 menos 16 me da negativo 56. Y como aquí yo estoy multiplicando, yo voy a usar la propiedad de igualdad de la división. Voy a dividir cada lado por 28. El 28 desaparece. Me queda la X, símbolo de igual. Y no olviden, cuando se divide cómo se multiplica, si los signos son diferentes, siempre me va a dar negativo. Y 56 dividido entre 28 me da 2. Así que espero de que esto lo ayudó mucho. En el próximo video voy a ver si le pongo cómo se multiplican los binomios. No olviden suscribirse a la página y poner alerta para que así tengan todos los videos. Nos vemos en el próximo.